But let me just ask you about this. Bale muwulira ebibuuzo by'oyo muzungu ebyabadde intriguing nga bisobola okukozesa ensobi. Guy said eryo etteeka yaliteekawo ng'akimanyi jjukira baasooka kubaaninga Bobi Wine kubanga ayingira UK olwa lyrics ze yayimba. Oshegera Museveni n'ateekawo etteeka nga buli eyeesembereza ali ebisiyaga n'akolagana n'abantu ng'abo ayina penalty gye bamuwa omuli n'okufa. N'agamba they targeted me. How did they target him? Nti ssaawa zino bwe bamukkiriza enkya okuyingira in UK ne bamuwa interview ng'eyo wagiwulidde n'agamba nti nze ndyokke n'abali b'ebisiyaga basobola omuteekako ogwo ne bamugamba nti kati bagenda kutta oba bagenda kuteeka kalabba. Yeah. Statement ey'ekisiru yonna gye yandibadde akoze n'alaga waagwa ebadde esobola omusuula mu mbi either mu nsi gy'alimu oba mu nsi eyiye yennyini nnyini. How did you understand that, Natasha? Kati nze ku ntegeera yange kye yagambye nti it was targeting us yabadde ategeezaamu nti ku ntegeera yange nti essaawa eno aba opposition baagala nnyo abantu bano olwa support gye tusobola okubafunako. Kati bwe babeera nga babawagira mu Uganda kitegeeza tetuyinaayo stand kubanga ffe tuwagira ekintu Museveni kyakola ki kye yagambye nti ate muyina okufa. Kakitegeeza ba honorable baffe oba president waffe waveeyayo n'asupporting oba n'agamba nti nze nange mpagira etteeka eryo kitegeeza bano bagenda mugoba ki ekiba kiddako talina support wantu wonna. Awo nakyemalira abaamufuna mu ngalo ze ttaano era kye yali ategetingamu nti ku weekend nga Nuupu ebeere nga teina support yonna ate nga kyo Museveni kinoonya support buli wamu. Recently last week but one he was here in Dubai nga anoonya support wano yali Congo nga buli wamu anoonyaawo like afune ba allies and mu political career y'omuntu yenna ekintu kyasookera ddala to build roots for himself afune emirandira then for obutabitabi bebafa abantu yefe abannayuganda kati emirandira gye beba n'abantu bagenda afuna abamusupportinga. Tesaawa eno Museveni wali mu bukulembeze olowooza wali just like that afuna support buli wamu. Kati ayagala Nuupu ebeere nga teina support wantu wonna yali akimanyi Bobi Wine engeri gye yakuba luli oluyimba automatically agenda vaayo akube ebisiyaga agambe nze mbawagira oba kiki oba entire family plus the mother that gave birth to a stupid woman like you. Anything he would have said there, it would have been a disadvantage in Uganda or a disadvantage somewhere else. So he was like on point. I credit my president to have that brain. 100%. Let's continue with the interview. Voted in favor of the law in its entirety. Sure. But in my party, I have members of parliament that are working with General Museveni. What's your view of this anti-homosexual law? Yeah. Even though you say gay, even the father that birthed you is gay. He almost raped my brother, Sharon. Chitawa muri wabisi. Yeah, they were targeting us. Agambie. You first give your own gundi as Agambie nti aba honorables abamu oba abantu ba opposition abamu bakolera Museveni oba they are under his government. Essaawa eno fena tukimanyi tubeerawo nga tukola zino statement yali omanyi fe twagala tutegeerere ku ntegeera y'emu fe gye tutegeererako kuba wenna akugamba nti some of our opposition leaders, they are under the government, they are under Museveni. Oyinza ogamba bulijjo Nuupu eri wansi wa Museveni nga tubagamba like in that thinking si entuufu wabula kye yabadde ategeezaamu nti abamu bagenda ne balya. Yeah, they are hypocrites. Eno bakiyumira njuyi bbiri munuku gye bali mu NRM gye bali they are playing like this tebalina gye bagwa. So ene babayo kasente nga bakyukayo ene webage like tebali stable wantu wamu. So kye yabadde ategeeza banaye mulekerawo kujumpinga into conclusions.
kiri kimawube ki mindset mukigambe nti jenchi yonse mbu yatulagidde ddala nti akolera mu 7 nti bali under mu 7. That statement only banaye mwegendereza abantu aboogera ennyo oluzungu. Nze I understand my English, I can speak English from morning up to naye wenzija ne mulaba nga ngezaako okwogera nammwe mu Luganda njagala mutegeere kuba mmanyi most of the time wenzija nenkozesa luzungu lwereere. People perceive things in different ways. No gamba banaye I drank milk, omuntu n'agamba yanywedde amata. You guys, you have to interpret. Omuntu wamulaba nga ababuzaabuza. Try to tell him banaye yogera Oluganda. Niga interpreted Oluzungu ng'aluzza mu Luganda naye ng'akuba mbogo. Nga tasobola kutegeera na kintu omuntu kyayogedde. Nzolaba sitera wa bantu we bato budde naye mmanyi nze mu debatinga n'abantu abasiru n'okuanalyzing ensonga. Muteeka ku tebo yemu nange ne mugamba let's talk now. Ayogere nga we muddamu oyo ne mulabisa kalamba. The statement he made meant nti bannaye abantu yes bankolera mbalaba bali ku opposition naye abasinga bawakingira bakolera mu 7. They are moles. You cannot know ani ali ku side yo n'atali ku side yo. And if you object that issue, your statement yo kadi yayogedde is very wide and big. Oshegera nti sawa zino bonna aba abantu bakolera dictator. At the end of, okay, they work under. Yeah. Whether oli ku opposition naye ng'okolera mu parliament, you work under Museveni. That is one. And when it comes to a dictator, mwenemba temukkiriziganyizza na biki byayogera, still bijja going in what? Into place. Because aba honorables abali mu parliament, aba opposition si be basingamu obungi. Kirizagana newe bakuba akalulu ku kintu kyonna bali be baba basinga. In most cases, even those people, by mere objecting, you are endangering your life. Some of them don't even want to be a part of Museveni's whatever he's doing. Nebatia for their life and their families. Bamanyinti, when I object with whatever Museveni is saying, bayinzo kunzita, bayinzo twala family member wange. So that is what he meant. That they are moles, even in those that come out and say Mbana in the opposition in the one loop, etc. Those people, by mere saying Tibana and Louis, it doesn't mean that you're Louis. Let's continue, Amma. It was to get at you, to get at the opposition. What's your view of this anti-homosexual law? You say it was introduced to get at you, to get at the opposition. But do you support it or do you oppose it? It was brought targeting the opposition, and that means that anything that I say about that law puts not only me but even my loved ones in harm's way. That's why. The very statement we've just explained to you. Once he says anything about what the question was, the answer to the question was, newe yandibadde akkiriza obanga agaana kiteeka famire ye oba ye nnyini mu matigga, obulamu bwe mu matigga. You understand? Wavayo n'agamba nti nze njagala abali b'ebisiyaga ndyokke nabo. Okudda waneno mu Uganda, they can even arrest him, kill him, oba ne bakwata ne ku famire ye obulamu bwabwe ne budda mu matigga. Nti bagamba maybe Bobi Wine abadde supporting abali b'ebisiyaga mu Uganda ate nga twabagaana. Understand? Kyova olaba abantu bonna abalina kumanya baafuba nnyo okulaba nga Bobi Wine avaayo akole statement. Muyonse afune ku bwongo bwe nnina. He should come and I breastfeed him. Wama continue the thingy. That's why you refrain from taking a position. So even if I were to ask you if you did become president, would you repeal that law? Again, you would not answer. Yeah, I would be very cautious because I know that it was largely targeting us as the opposition, mainly myself. I want to turn to the He said he would be cautious. Yeah. Cautious ndoza mlulimi lw'ekiyaye mwe lwe mutegeera luli kitegeeza ki. Ajja kubeera mwegenderevu. Kwebeerera muno, kwebeerera mu lulimi olw'ekiyaye. We bagamba bro beera cautious. Chaliwo oli oweeri eri mu katanga aba ategeeza muganda wange weebeereremu. No nina okumuyonsa mindset alina okujja ne muyonsa kuba tategeera.
kitegeeza alina okwebereramu ng'ayogera ku zino ensonga specifically. Remember yensi babadde baakakola ki? Bakamukkiriza ogiyingira. Ate agiyingidde bamubuuza nti oyimiriddewa ku nsonga z'abali b'ebisiyaga obakkiriza nti gwe baba bakuwadde opportunity ng'otudde ku ntebe enkya ey'e Uganda osobola okuliftinga eri etteeka n'olijjawo eri abali b'ebisiyaga. Kuba pulezidenti yenna asobola okuba n'olukisa olugjawo etteeka n'agamba owaaye bagamba nti abali b'ebisiyaga tebakkirizibwa. Enkya ye aba n'amaanyi agagamba nti nze mbakkiriza mu nsi yange. N'agamba naye wemba ndi wakuddamu ekyo ekibuuzo mba nina okwebeereramu. Otegeera siina kwogera fwa kubanga bintu bingi bye mba ntadde at stake. Many people are out there abasiyazi bamubelievingiramu and they are fully his supporters. Kiba kibaleseewa. Ate mujjukire nti any political leader ate nga ddala ali mu situation y'okunoonya obululu alina okuba virtue. Nga talina saidi kwagwa nti kubanga enamba wetudda ku saidi y'obululu aba yeetaaga bantu. He or she aba yeetaaga numbers, right Natasha? Yeah. Tunuulira nti nze saagala basiraamu era ne bamubuuza ne woba ggwe nga bagambye bakubuuza ku busiraamu ne woba tobwagala ng'oli liido oyagala kubeera president. Oyinza okwesanga nga mu nsi gy'oyagala okubeeramu president musingamu basiraamu nga tosobola kuvaayo n'ogamba nze saagala basiraamu kuba automatically omusiraamu aba tagenda kuwa ki? Aba tagenda kuwa bululu. Yes, that is what I told you. Aba alina okubeera neutral. Yeah? So abayina okubeeraawo nga talaga side wakwagwa so that affecting people who believe and love him. You understand? Ye Museveni bwe yali akola campaigns before among his ideologies ze yali awa. So that when we are done talking about it, I give everyone a chance to say something. Continue. Mu bintu Museveni bye yali ayogerako nga ayagala okwesimbawo mu bukulembeze, yali avumirira nnyo abakulembeze abeeremeza mu bukulembeze. Ng'agamba abeeremeza mu bukulembeze abatalina nkyukakyuka mu nsi, abatakola bino abatakola biri. Essaawa eno bwe bamubuuza ku mukulembeze eyeeremeza mu bukulembeze atunula atya oba addamu ki? So kati kisinziira circumstance omuntu gy'abeeramu. Essaawa eno tosobola kupozinga kibuuzo bwe kityo ku muntu nakuwa direct answer cause of the circumstance, cause of the place he is in. Yeah. So kati ekyo kyabadde obvious. Gyenina ekomaawo. Yeah, that's what stops there. So guys, I think mwenna mupikinze a leaf. Omulala wabayina eyoyongerayo well and good. Cause yeyo part gye aba like gye babadde bafocusinze era yasaturating everywhere that yazeemu mindset nti omuwala gwe yagamba ayiikayiika ebibeere ajje amuyonse ate akitegeere nti ebbeere lyange teriyiikaliika webubeere buno we bwe Okay, thank you, Madam Louis. Thank you for teaching the world. So now I want to ask those people. First of all, do you remember when they were requesting all presidents to give their view on the war that was happening in Russia, between Russia and Ukraine? Do you remember what happened? Some countries were in support of Russia, some countries were in support of Ukraine, but President of Uganda, the one who says the president of Uganda, Kaguta Museveni, he if you're abstained. not talking, please mute yourself. Are you hearing, my friend, my sister? We are all ears. He abstained. Why didn't he say I support one side? Why do they want Kyagulanyi to have a side when he himself he had no side when it came to that issue of Russia and Ukraine? He abstained. He never saw any side that is on the side of Russia or on the side of Ukraine. I think you remember that. Now here they want him to decide to say I'm now supporting the gay community, and they also want him to say I don't support.
But now And these those people are also users, remember. Abazungu basobola otandikirawo muwa support okuva e UK obulungi nnyo ne bagimuwa bungi nnyo mu full swing olumala n'atuuka n'afuuka omukulembeze ne bamugamba owaayi watugamba ogenda kukola ki? yes. Supportinga ne bamuforcinga okubanga eryo etteeka ali liftinga. Yes, that's why he abstained. And he did the right thing 1,000%. Those who don't understand English, they should even just use Google if they don't understand. The word conscious means what? The word conscious, he said that I would be conscious making a decision on that. It means he will take a lot of time discussing Looking through about it. that issue. Yes. He can't just say, I love this, I go this side or this side. So that's what I wanted to talk about. Thank you, dear. Muganda wange a comrade njagisa ensonga yange nze ku live. Sina bingi bya kwogera wabula kyenjagala okukoonako. Bobi Wine muntu mugezi nnyo, actually is very intelligent. Kubanga that question, I'm sure he didn't prepare for it. But he gave the perfect answer. Walikibuuzo kye bakubuuzanga, each side is wrong. Ekyo kiri nti kasi agenda ku side A oba side B era mandi mukoonyera wandibaddewo problem. He's so intelligent nti mukadde akakatono ke yabadde alina to think. He gave the perfect answer. Naye nga omanyi mu bannayuganda tewabulawo bantu baliwo just to find an issue in everything, aba mindset. Abo bo, they are there to intellectually confuse Ugandans. Exactly, yeah. Abantu aba mindset, they are there to show that they are intelligent. Nenga in their intelligence, bagezaako okujja ku mazima n'okuconfusing abannayuganda abatono, as much Ugandans they can confuse as possible. Nenga amazima gali nti Bobi answered that interview perfectly well. Remember, the interview itself was about the film documentary. Yeah, exactly. So he came prepared. Omanyiwe owebana bagenda kuwa interview nga ya music. Ojja weetegese ebibuuzo ebyo naye basobola okubuuza ku luyimba lw'otadde. Kati oli wajja n'akubuuza ku gospel music nga obadde tomumanyi tewamwetegekedde. Abantu ayinza okula n'atabaako na answer gyakuwa. But he was so intelligent and too fast when he was asking answering the question. He's actually guy I'm respecting and you more than the artist he used to be. Amazima gali nti aliko katonda. Kubanga ekintu kya like answer yawadde. Some people right now are not going to understand it, but later on baja reflecting abagambe this guy was actually smart. Amazima gali nti his answer is the perfect answer to give. Wala ne wogenda mu court wano ngozizo omusango waliwo lawyer wo waliwo tukanagamba say nothing, no comment. Waliwo answer ezimu nga no comment. Yeah. Baby Biange, I'm Louis. Thank you. To add on that, dear Louis, to add on that a little bit. First of all, what you people you need to know, those guys of mindset, they call them mindset, and they have earned that name. He has earned that name in deceiving Ugandans. You know, it is all about being paid. Those people are being paid to fool Ugandans. And when they are talking, they talk as if when you are looking at them, you feel like as if he's talking sense. But when in actual sense, his main intention is to divert you from what you are supposed to be thinking about. Now, when you go to this is my last time to put you on, because whenever I do, wait Jacko or somehow, somewhere, I don't know why. Continue. Yeah, it is all about money. In Uganda, if you want to think for yourself, if they tell you to think for yourself, you can never be in support of this government. But if you want to sell your brain, you have to have an independent mind. Yes. You see? Now, if take an example. Winding up, sweetheart. Yes, sweetie. So now, I'm telling people, just to know, in everything you see, if you see mindset speaking, just to know it is a man that is forcing him money. It
it is mind that is forcing him to say what he's saying. Kati Labono ali mu comment section. But he was caught off guard, but I believe as a leader he needs to pick a side and stand by it. Which side? Which side? Sigenda kuvuma naye ate wonoddamu n'oteekako comment y'ekisiru. Yeah, Nkugambye that's wane the Uganda same point. baazira era bakomekkereza buli muntu ayogere era etteeka lyasayiningibwa baagaana omuli w'ebisiyaga n'oyo supporting omuli w'ebisiyaga n'amukweka n'abeera naye. Just imagine nga ayimiridde ku platform eyo ennene weeto n'agamba nti nzikiriza n'omuli w'ebisiyaga basobola okujjawo ne bagikozesa nga advantage omutta cause it's a penalty okubanga batta omuli w'ebisiyaga. Mu nsi eri gye yabadde bamubaaninga okugiyingira lwa nsonga emu kubanga agamba tayagala bali babisiyaga mu luyimba lwe yakola. What if tu baddamu ne bamubaaninga kweyo ensonga y'emu okubeera nga ayogedde ensonga n'alaga nti ali homophobic? You guys, let's think. Kati ekirala kyenjagala okubuuza oyo abuuziza ekibuuzo ekyo njagala mubuuza when they were requesting governments to give their stand on the war of Ukraine and Russia, lwaki Museveni yagamba is abstaining? Lwaki teyalaga saidi ye? Lwaki bagala abantu because of creating the enmity? Yes. Friendship oba creating the kweri naye ate oba ofunye enemy agamba yagala kunwana ate nga ye kuva dda mutiitiizi tumumanyi tayagala kweteeka mu bintu bya ntalo. He's not fully trained, taina ejje liri trained, taina bintu byetaagisa kubanga alwana ejje Museveni. So yali tasobola kweteekamu eyo position ya kubeera nga alonda side ate afune enemy. Ye yengeri gyazannyamu omuzannyo gwe yengeri emu president waffe gye yazannyeemu omuzannyo gwe babadde bamuteeredde ku table. Yes, Katonda. UK yezimu ku nsi ezisinga okwagala Museveni. So akagundi basobola okubanga era babadde bakamuteereddewo akagwemu bafune era we batandikira okukuba either nga UK yemukuba ye nga ye oba wanene Uganda nga agwa mu bizibu. 100%. What I want to tell you guys, Katonda yatuwa Bobi Yamala. Maliriza sweetheart, Maliriza the most intelligent person I can see in Uganda, it is only Kyagulanyi. It is the only intelligent person I know. Kuba tosobola kuva from nowhere, omuntu nakubuza ekibuuzo ng'ekyo novaayo nga n'omuddamu answer eri perfect. Nga terina gwenyigiriza. Awo babadde owekisiyaga tamanyi oba ayina omunyiigira oba ayina omusupportinga tamanyi oba kwe oli tamanyi oba ayina okusibibwa kwegamba yamulesaawo nga yamulesaawo nga naye nga tabitegeera yabadde talina muwa ansa kuba sibi ebyo ebyamuleese okwogerako. That is a true leader. Webale nnyo ddi abantu. Thank you for your submission. Ye ng'ovudde ku ekyo wano waliwo entalo za Syria ne Palestine. Wali olabye ddi ensi y'obusiraamu evaayo n'esaidinga? Bonna bali sirise tuli wano mu Dubai naye Maktoum tavangayo. N'agamba eno mbagira Palestine. Tebanyega because they don't want enemies. So mugezi yenna asirika. Ensi z'abasiraamu Saudi Arabia lwaki tebalwanirako Palestine? Mulabayo nga baweerezaayo emizinga. And someone said, Sebo, Burachi teyasirise nagamba, I don't have an answer to that. Really? A critique, because President yena ino kubeera critique. Nga ategeerera wamanyi kyekyo okuddamu. Tosobola mugamba nti, lwaki toyagala bali w'ebisiyaga n'ogamba, I don't have an answer to that. You're stupid, bro. You're supposed to give them an answer to the question. Ate yabawadde a befitting answer yabadde ejjamu eri ebibuuzo bye baabuuzizza. You can't go in a Muslim country and say pork is sweet. Of course. Kati chirieri chirabe nga Saudi Arabia no bagamba mbu twabaninga neno poko no bagamba nze njagala nnyo poko temwina kye mungamba nino lya pork. You understand? Nga atoji yingidde ensoma nyi nti bannaye no Saudi Arabia tekkiriza kulya mbizi. Yete balaba nti president bamubaninga 10 years. Bambaninga 10 years mu UK. Essaawa eno position yonna gye yabadde yeeteekamu kitegeeza ne Uganda babadde bamutegeddewo akatego nti bwadda naye basobola omukolako effect yonna olwa statement gy'akoze.
Harriet neyanziza sweet webale nnyo mbalamusizaako kati nze ngenda kusooka okugamba abantu abalina endowooza eyo eya mindset ababadde baagala direct answer okuva eri omukulembeze sooka weetunulemu ewuwo nga tosobola na yadde okukulembera enkoko mu nnyumba yo tolinaayo yadde ne gw'okulembera nayo dda wano n'oleekaana ku muntu ali ku ddaala ery'obwa pulezidenti gw'osuubira nti agenda kujja akugambe yeesi odde wali oyogere abo abasajja basasula abo abasajja ate ekikwewuunyisa basasula abantu abalina ku bwongo ne bafuuka abasirusiru era abagwagwa n'alyoka ajja n'ajobojja ebigambo ebitalina makulu nga avuunula naye ng'ayagala kuvuunula abantu kugamba bave ku mazima bategeere ye naye nga ye kyayogera yakisasuliddwa abo abasajja n'abakazi abali mu NRM basasulibwa kuba basiru. Yes. Bo ogwabwe ogubasasuza kubeera basiru kankubulire teri muntu akolera mu 7 nga ategeerera nga akola byategeera aba basajja bonna bakola kubanga oli kyalagidde ne bwabagamba nti mugende musulika emitwe mu ttooyi nga mulwanyisa Kyagulanyi aba basajja bajja kwata emitwe gyabe bagiteeke mu kayu kubanga baagala kusasulwa musaala kati olwaleero Munnayuganda yekka ategeera ye Munnayuganda atakolera musaala guva mu gavumenti ye Munnayuganda ategeera kakati aba basajja simanyi ba mindset ekyewuunyisa tebakyalina bwongo bwabwe kyekyennaku ekiriko kakati Bannayuganda bwe baba basuubira nga bagenda era ndalabye comment nga bonna badduka bale omanyi waliyo n'abawagira enkyukakyuka naye nga tebamanyi na kye bawagira bwe omuyaga bwe gufuuwa nga guzze eno nga balyoka badduka badde eno bwe gufuuwa nga guzze eri bwe basanga abavuma Kyagulanyi ne famire nga naye avuma kati bwadde naate ayagala abeere ne kweganga bali awo kati tulina Bannayuganda baba abikanga bisatu waliwo abategeera waliwo abatategeera waliwo ate abatategeerera ddala bebo benkugambye be bajja okugamba emitwalo 10 teeka omutwe mu ttooyi ovume Kyagulanyi oba weesiige ebbi ovume Kyagulanyi be bano bannabanja ajja ku TV n'agamba bannange Museveni akoze ne bamubuuza akoze eki nga talina kyakugamba nti akoze kino naye yakugamba akoze kati tasobola kwogera nti ddala mpadde ssente n'enzimba ennyumba okitegeera amuwadde ssente tayagala kulaga bantu nti zino ssente ze bampadde ze zinjogeza bino kati ayagala naye ateekewo obwongo bwe naye nga naye mu bwongo bwe mwennyini bukalu temuliimu Museveni kyakoze ate webuzo yo mindset abeerawa ku binnya ebiri mu Kampala ebiringa entaana bita abantu balinyamu abantu bamenyeka enkya neggula ebigere tasobola kubiraba naye alaba Kyagulanyi negamba Bannayuganda Kyagulanyi ali ku ddaala lyabwa pulezidenti kakati mwenna ababadde bamulabiranga mu ddaala lya Bobi Wine bannange ba mikwano muli mabega emirundi 105 oyo omusajja ali ku ddaala lyabwa pulezidenti olwaleero omukulembeze ayimirira n'alaga saidi oyo omanyi obukulembeze yabwetuukako bwetuuse naye Kyagulanyi musajja yalondebwa Katonda nze ndi mukazi mulokole naye olwaleero nkugamba luwi gw'oli musiraamu obusiraamu tebukkiriza bisiyaga n'obulokole tebukkiriza bisiyaga naye ekizibu ekiri mu Uganda si kya bisiyaga ne bw'onooleeta etteeka eribikomerera n'obasiba ku kalabba n'obattira wali ku State Square gamba okitegeera ebisiyaga baatukomekereza naawe nange essaawa zino sibikkiriza naye sobola kuyimirira boldly nengamba waaye sibaagala kubanga mmanyi wenna ayagala mu busiisisi obwo mba sijja yita okitegeera kakati atya bano abasajja bw'oba mindset ofaayo nnyo ku bisiyaga bw'oba ofaayo kukamalirize switi bw'oba ofaayo ku bisiyaga sooka okwate bano abaana abajjira ddala wano mu kamera ku TikTok ne batulaga nti basiyazi sooka obakwata abo bateeke mu kkomera tulyoke tumanyi nti etteeka lyo likola naye we liba etteeka lyo nga lyakwogera ate Abannayuganda baneemukkirize Kyagulanyi ye pulezidenti wa Uganda kubanga olaba abatamwagala bayirawo abatamwagala be basinga omufollowing okusinga ffe abamwagala ekyo mubadde mukimanyi kubanga bamunoonyaako nsobi yokka gye banoonya naye tebagifuna era kambabulire bannastruggle mwongezeemu omuliro bano abasajja banoonya ensobi ku Kyagulanyi tebagira President Museveni yalaga waabwa nga yakasira
Uganda yakateeka bameka labba abaana basibaana eno ku TikTok batulaga obubina mbwa anti yaddira abannayuganda n'abateeka basazeeko mu n'amabeere propaganda ono oyo Dios yali waneno ku ow'ekisiru NBS ng'ali ku interview nga bamubuuza kiryoka okwagala mukazi munno nga naye waawoza iyeeza sinaako buzibu nasalako n'amabeere oyo nga tebamukwatanga bweba namabeemukwata naffe tujja bba wa Museveni stand yalaga waagwa. That was a pretense kuba siriwaza mu abasiru abatakwata. kubanga bannayuganda ebyo bye baagala kubasiruwaza emyaka gyonna kansembyeyo nakano luyi kokka njagala okutegeeza gwe munnayuganda ali wano ng'oli mulokole waliwo kikomenti kyensanze eyo ku sayidi emu nga omulokole awandiise n'agamba mbu Museveni ali ku sayidi y'abalokole yawa abalokole eddembe kubanga bula zino ensonga si zakuwa abalokole eddembe zino ensonga za ggwanga kakati bw'oba tobitegeera sooka oddeko mu katebe ak'emabega ababitegeera babeere katebe ak'omu maaso. Museveni talina muntu yenna gwawaddembe kubeera ku nsi oba kusinza nzikiriza yonna gy'asinza Katonda yekka ye yatutonda nga tuli bannayuganda yatuwa eddembe okusinza nga bwe twagala. Abawe nnyo omukisa Mukama. Eddembe mba mulina kye mumuwadde kati beegendereza abo bagamba mbufe abalokola ali kusaidia anti babawa ssente buli mwaka ze gambye nze ndi mulokole naye oyo omusajja abakuŋŋaanya abo bapasi olowooza kati abo bakayanja bayinza okuvaayo n'anyega ekigambo kyonna babakuŋŋaanya abasumba okuva mu ggwanga lyonna babatwala kulya busente bwa Museveni kyova olaba teboogera. Thank you for your submission. Ivan atujjukiza Andrew Mwenda yavaayo waneno n'agenda n'ateeka ne mu kooti n'agamba nti na opposing eyo lo gye baleeta yabadde ayogera. Thank you for your submission. oba yali wa NRM Louis kwendi nze keke bayudo okyaliwo right banage mwebale kuweereza Louis webale kuwanoli bana nze aliyo keke mu kusoma nze nina omanye ebintu nina wenjanda bulamu bwange nze mbujja ku ssomero twasoma n'abaana nga basiru oba bwe bayitanga abasiru nina nembuuza abo abaana abatayitanye ebigezo baafa nti gye bali obulamu bujja butambulira mu siteegi nze siraba nze kisiyaga we kinkwatirako nze ne famire yaffe okusinziira we bankuza ne we bankuza ne generation siriraba mwana wange alirya kisiyaga omuntu waba yatondebwa mu busiru bwe ng'ali ebisiyaga abiri ate gwe atabirya siraba we kikukwatirako nnyonnyonnyo n'okayanya omuntu n'omuvuma olw'ekintu kyotakkiririzaamu siraba lwaki sibaagala era singa tekyaliko baakutujja mu nsi ezo kutusalaasalako kutubaaninga singa mbali bubi nnyo nnyo anti kati era abaliyo bonna olowooza abaliyo bonna basiyazi era waliyo abantu nga ggwe abatakkiririzaamu nga nabo gye bali ati tosobola kubeera nga oba criticizinga wano ku social media handles zo ne bakuwa visa bino ebintu sebo bya bwongo ate n'ekirala mbadde ndi mu kunoonya Louis nenteekamu abali b'ebisiyaga Louis mwabaasoma ennyo mbadde ndi mu kunoonya ekigambo like bagamba Bobi Wine yalina bbaani era ekyo ekigambo mbadde ngenda kibuuza a ban with a limit. Bobi Wine yalina bbaani ne bagiteekako limiti nti ya myaka 10 wegyaweddeko emyaka 10 yalinye n'agenda e UK ekitegeeza abadde waddembe yasaavinga ki ekibonerezo kye singa yagendedde mu myaka 8 abakritisinga n'alirabye we bagwa ne bagamba olaba n'egundi ye baagijjeeko nga n'emyaka teginnaggwayo naye akolagana nabo omuntu like a ban with a lifetime someone has served the lifetime of a ban ne bagijjawo waddembe okutambula kati ate oliwo ojja n'ogamba yatambudde yagenza ati e UK gye baali bamubaaniga baani yaliko lifetime kati noonya omuntu w'oyinza okumunnyonnyola nga tolaba kuba nti bamanyi kati era batudaivatinze edda balaba akantu akaguddewo akatono ne bagaba buukire ffenna tugende era batuyina naye ate nga tulina okudifendinga omusajja nze Louis mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwami keke Haji Busungu wangi taata
Ivan agambye mbuno tubanje abantu baffe 18 tuve kweza ensonga z'abaagalana. Like we can't see our president being undermined and nga bamuvuma waneeno ng'ate ekintu tusobola okukyogerako ne okukyogerako tetwagala abo basirusiri ba mindset. Tetutunuulira nsonga emu yokka yokka. We can't leave them to go without a hand. Mbalamusizaako nnyo baganda bange mwenna abava okuteesa mwe bali kuteesa bulungi. Patini nnyo, someone has asked. My question is, to what extent has the UK helped the struggle? You're very stupid and dense. I have no answer to that. If at your age you're still asking questions like that, then who is me? Omwane eyakombako ku ssomero. Nyonone sente school fees zange nga nkunyonnyola gwe muwumba tutugwe. Ate besti waddamu okweyisanga atategeera mu blocking. Continue. Abaganda banfe abatuwuliriza abagezi abali wansi mu komenti mubale kutuwuliriza naye waliwo abantu abamu abagenda ku ssomero babateekemu amagezi okutegeera ate ne balimu okutegeera wabula ate ne ku ssomero. Why are you concerned? Yes, why are you concerned? It shouldn't concern you because they've done nothing. Continue. Kakati nze kyenjagala mbagambe baganda bange. Omuzadde bw'akeera enkya n'abutwala omwana ku ssomero aba mututte afuna amagezi. Naye ate waliwo bye batwala ku ssomero ne bakimayo obusiru. Kati bw'osanga n'omuntu atategeera era abatalitegeera. Mindset ku myaka gye yakamala Ebungereza ajja kutuuka okuva Ebungereza nga talinyeeko ku UBC. Kino kibabuulidde mukyetegereze empaka. Kubanga musiru bw'alikola ebyamagezi bajja kumutwala ne wali bakyakola eby'obusiru tetulimulabayo. Omanye ensi yaffe Uganda ekisinga okubonyaabonya bannayuganda oba ekisinga okutubonyaabonya mu Uganda nti bano abazaala abasiru abatategeera omuntu ne bamunnyonnyola ne bamufiirako naye n'asigala nga tategeera biki bigenda mu maaso wabula nga yeetaaga kumukwatira kibooko ng'abaasembanga mu kiraasi ne babakwatira kibooko ne balaba nga bigaanye ne babagamba mubaleke bakole ki bagoberere abagezi. Kati abaka parliament aba NRM mwabalaba bavaayo ne baatula ne bagamba nti ab'opposition bali mu parliament waliwo ebiteeso ebigenda okuyitawo ebitali biki ebitali birungi ne weebuuza nti bo bakolayo ki tebasobola kuwakanya. Kakati buli wosiŋŋaana omuntu wa NRM kitegeeza mu kifo ky'okwetegeerera asasula ssente kubeera mu ki bamusasula ssente abeera omusiru. Kati kuba mwakafaananyi omuntu okuwangalira mu busiru ne babeera nga bamusasulira kwesiriwaza n'alemu okwetegeerera ebbanga lyamaze ku nsi nga taliimu kategeera wadde n'akatono. Awo ke kaseera musaasira abazadde abazaala abaana bw'okeera enkya n'oba ng'ozadde omusajja ng'alinga mindset n'amala ebbanga mu Uganda n'alinnya ennyonyi n'agenda ne Bulaaya n'abeera ne Bulaaya n'alimu okuyiga n'asigala nga akkiriza okwesiriwaza. Ate mindset alabika muli wa bisiyaga. Kubanze bukyanga mulaba samira ku TikTok simulabangako na mukazi nti oba ayiseewo nti oba ali ku live omukazi yeegize tewali. Nedda alimu afumba wano leero enkya n'afumba wali luli n'afumba wali. Oyo mindset muwase Louis bamuwase afumbira abakazi wano bakadde. Kakati mufumbo kambabulire na kino omusajja yenna oba omukazi yenna omuntu omugezi toyinza kulaba muntu alina mukyala n'omubuuza nti oli muli wa bisiyaga oba toli muli wa bisiyaga. Omuli wa bisiyaga taba na mukazi. Omusajja alina omukazi tosobola mubuuza kibuuzo kifaanaganako bwe kityo. Ate ekyokubiri tetulabangako na mukazi kyemuba mumanya nti twafuna omukulembeze omugezi. Kyova olaba nti bw'aba alina w'alaze wonna ng'agenda okuteesa asooka kumanya baani be ngenda okuteesezaamu baani be ngenda okumiitinga biki bye baagala okuwulira biki ebibanyiiza. Okitegeera oyo gwe bayita omukulembeze. Kyova olaba nti mu Uganda tulina region ez'enjawulo naye bonna bamwaniriza bamulabira ddala ng'omwana waabwe kubanga amanyi by'aba agenda okwogera.
bw'atuuka mu Busoga amanya nnyina kwogera bino, bw'atuuka Embaale manya nnyina kwogera bino, bw'agamba nti ngenze mu Ankole nnyina kwogera bino, bw'amanya nti ngenze mu Basiraamu njogera bwebiti, bw'amanya nti kati wano wendi ndi Bakatuliki njogera bino. Kati wano kye batamanyi. Otandika okubuulirayo Bible. Mami Busungu, thank you for your submission, darling. Okitegeera. Kakati nze mpunzika mbagamba bwe nti bannayuganda bannange, Louis webale omulimu gw'okola, webale kuweereza ggwanga. Bayuda webale nnyo, webale ddala muganda wange Jeno, mwenna mwebale nnyo okwagala nsi yaffe, mwebale kuweereza mugende mu maaso n'okuwangula obuwanguzi. Obuwanguzi buli mikono gyaffe. Waliwo akalala kenzijjukidde wano. Mujjukira President Barack Obama, waliwo omukazi eyavaayo n'agamba Barack Obama musiyazi, n'abaana baalina sibabe, Michelle Obama musajja, naye omukazi yavaayo ng'alaga alina bwino omunjittirivu, naye Barack Obama teyeereegana mukazi, teyanyonyola, teyeeyogerako. Kati waliwo ebintu omuntu kati President Kyagulanyi teyeetaaga kwennyonnyolako eri mindset okumukakasa mbu nze siri musiyazi era ondaba nina Bobi. Teyeetaaga ddala lyaliko, teyeetaaga kunnyonnyola. Kati ffe tulina okubanyonnyola abo ne tubategeeza nti omusajja alina omukazi taba musiyazi. Kambabuulireko ffe mu kyaki tulaba ebintu. Waliwo kapo gye twagattako gye baagatta. Kamaleyo kano. Guys, nedda. Tugende ku Ocean mpola obudde. You guys. Bayuda si yeyasoose Baganda bange mugamba mutya? Salawe mu dakiika 10. Nze wendi. Mugamba mutya baganda bange? Nga temuddamu. Tubadde tukuwadde akazinda. Kakati ekisookera ddala njala mutaaginga embaata za neti zonna zijja wano ziyige. Ekisookera ddala njagala abantu bakijje mu mindset mu mitwe gyabwe nti President Baniye yabadde lifted biki no. President yasavinze penalty ye gye baamuwa ku lyrics ze yakozesa mu luyimba lwe, abazungu ne balutaaminga ne bazirabanga homophobic lyrics. President ekisookera ddala we baamuteerako baani eyo yali mu prime time ye mu biseera bye yali akolera ssente nga w'amaanyi nnyo mu music, ate n'ekirala yalina fan base ennene Ebungereza ng'asobola okukola millions and millions of money Ebungereza. But he stood on his principles n'aletambuza baani y'emyaka 10 gye baamuteekako, kubanga singa yali ayagala nnyo ssente obanga takakasa bigambo bye yayogera yali asobola okubeetondera n'adisregardinga lyrics ezo ne baliftinga ban n'atandika okugenda Ebungereza within a year or two. But he stood on his word n'asavinga penalty gye baamuwa emyaka 10 n'agimalawo. Okumanya nti ebintu by'oyo omusajja bitegeke, bagenza okumalako baani ye nga ye president wa Uganda omulonde, ekyo nkimanyi kiruma bangi naye nga ge mazima. Kati ekisookera ddala mu bimu ku qualities z'omukulembeze olina okurealizinga the times and the action to be taken. Ekisookera ddala president yabadde Ebungereza. Fena tukimanyi bulungi nti mu mwaka gwa 2013 mu mwezi ogwokusatu Parliament y'Ebungereza yayise etteeka erikiriza obufumbo obw'ekikolwa bw'ekityo mu ggwanga lyabwe. Era etteeka eryo ne libeera implemented mu mwezi gw'okusatu mu 2014. Era obufumbo obwasooka bwalabwako mu ggwanga ly'Ebungereza ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu 2014. Kati bw'ojja n'okyalira eggwanga eryo ng'oze in diplomacy ng'ojjidde mu kaliba ey'omukulembeze, ekisookera ddala okujja mu bwongo obwo, you have to respect the constitution of the host country. That is the first thing that should come into your minds oba ng'oli mukulembeze. Okitegeera, olina okumanya eggwanga lino lyenkyaddemu constitution yaabwe oba amateeka gaabwe googera ki ku nsonga eno. Kati ate weewuunya okumanya President mugezi ekyo akirowoozaako in a nutshell. Okitegeera, aba yategedde dda. Kati gwe bw'ova eri n'obuwumbatuutu bwo n'ogwa mu bikopo oba ogudde ekibuuzo kye bayita foreign policy. I mean, you need to work with different countries despite the fact that nti muyina bye mwawula mu culture, mu rights ne mu nzikiri. Ate n'ekirala abantu kye muyina okumanya, not every human right is right.
okitegeera bali ewaabwe kibakolera naye ewaffe tekikola okitegeera so bw'oba obakyalidde ng'oli ku ttaka lyabwe the sovereignty of the UK constitution yaabwe ekkiriza ebisiyaga kati gwe tosobola kujja ng'oli diplomat oli munabyabufuzi you're representing the majority of Ugandans the oppressed Ugandans oba representing ate n'osiruwala okitegeera you have to be conscious on how you reply the questions that amount naye lwakuba nti mu ggwanga lyaffe Uganda ekizampe kya kyensobola okuwa bw'obeera mu Uganda oba e Kampala Louis nenjogera ekigambo Rolex mwena nga bwe muli wano kiki ekize mu bwongo bwamwe nga njogedde ekigambo Rolex chapati y'amagi naye okimanyi nti mu nsi eziri civilized ensi zimanyi what is right bw'oyogera ekigambo Rolex oba otegeeza ssaawa era buli omu ekigenda omujjira mu bwongo bwe essaawa ayogedde ku ssaawa naye bwe nkyogerera e Kampala buli omu anoonya chapati n'amagi okitegeera so abantu abamu njagala bamanye nti bwe tuba nga tuli ku level ya diplomacy nga tuli ku international levels we are not going to receive answers nga bo ze basuubira eri mu kakoola kaabwe ke basiibamu okitegeera we have to be conscious on how we reply questions and I want to salute my president nze nabagamba ono president abaana tebaasoma French Revolution mwali mu foreign policies ono president waffe Dr. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi is a time traveler. Ekisookera ddala we baamuteerako baani eyo 12 years back kuba oluyimba yaluyimba ne lumala emyaka ng'ebiri nga lukuba bali ne balufuna message n'ebatuuka ne bambala obugatto ne bamuteekako baani. Ani yayina audacity mu ggwanga Uganda ne Museveni waako nga mwali anti ye mugezi waabwe ani yayina audacity oba courage eyogera ku nsonga y'ebisiyaga tewali yali abiinako na idea. But we have a president who is a time traveler. Ebituleekanya kati ssaawa zino debate eno gye tuliko olwaleero yabyogerako 12 years ago. People need to salute him for that. Kyekiru Museveni ne wakyajja okubyogerera obubi before nga tannabateeka eryo tteeka mu nkola yalyogerako mu Luganda not in English. Ate era Museveni waba abyadressingako ebyo abyogera mu Luganda. Kabina bakateekawo okola asimanya. naye nga malayo points zange wano njagala mumanye nti ensi gye tuwangaaliramu it has been diversified. The world that we are living in today is accommodative to any kind of human being. So bw'obanga oli mukulembeze at an international level olina okwapplyinga diplomacy. You have to respect the country that hosts you. Louis kankuwe example esookera ddala nga mmaliriza. Singa tukyaza omuntu yenna ng'ajjidde mu kalibe eyo ya diplomat oba mukulembeze oba MP oba an international figure ne tumukyaza mu ggwanga lyaffe Uganda. Louis ne bakuwa chance omu-interviewing. N'omubuuza nti Wamassebo olaba otya? Does power belong to the people or power belongs to those people with guns and uniforms? Ekino okujjira mu bwongo bw'oyo omuntu gwe tuba tubuuzizza ekibuuzo ekyo. Constitution y'abano beekyaddemu egamba etya? Constitution yaffe mu chapter 1 the people's sovereignty article 1 egamba nti power belongs to the people and the people shall exercise their sovereignty in regard to the constitution. You'll be considering the place where Mori at the moment. Kati gwe bw'ofubutuka eri n'obutumbaafu bwo ozze on a diplomatic invitation n'otuuka mu ggwanga gwe n'otugamba nti power belongs to the military, to the people with uniform. Kati gwe oba osse oba diplomacy oba ekigambo foreign policy kiba kikulemye kubanga tosoose kulaba constitution yaffe kiki kyeyogera ku ekyo kye bakubuuzizza okitegeera. So I want to salute my president. He's a genius. Naye lwakuba nti abatusumbuwa abatumalira obudde be bano abaliba obukoola abali b'amayirungi njagala bagambe the image abataasoma babukayo bubuusi ne beerabirawo nga bali mutegeera. Akatono ke njagala muwulize bannange. The image of His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi in the political space of our country is the true definition of a new Uganda. Wetulaga ono Kyagulanyi agenda teekawo akasengejja tugenda tuka mu Uganda empya ng'ekyamazima bw'obanga tokozesa bwongo and you're not at the pace that the world is moving in today,
Uganda Oviiramu egenda awo. kulema ogenda kubanga oli mujega Bino bifuluseeti bino. They are going to be left kandeka behind. abalala nabo boogere naye kirala tubanja bantu baffe tetwagala kutubuzaabuza Museveni mutemu musiwa abantu kati kankubuuze gwe singa bakuteeraawo omuli w'ebisiyaga n'omuntu atta abantu ani gw'oyagala at least akusemberere. Ani atannayogera Bayuda. Thank you so much. Ndowooza tujja kuddamu twogereko tomorrow. Olaba we twali tusoma French Revolution twalaba Napoleon bwe yatuuka ku bukulembeze bwa France kye yasooka okutunuulira foreign policies ziyimiridde zitya. Ne president waffe Queen n'avaayo n'amugamba nti policies zange ze zino. Egundi position gy'alimu yabuta creating a enmity with any president whatsoever. Buli munsi gy'agendamu alina okubeera nti ali ku side ennungi gye bali. Nti saawa zino in case he needs help, they are ready to back him up. N'obuyambi bwonna bwe yeetaaga. Naye buli we munaalowooza nti ajja genda yeegeziwaza ebyo Museveni bye yeegeziwaza ensonga lwaki mulaba batuuza meeting z'abapulezidenti bonna ne batunula eri nga tebaagala na kwogera naye abamu ne bamuaddressinga disrespectively. You understand? What the heck? Gakomyewo Uganda. Mwe tebakukwatamu bannange njogere luwi kaka nze ngenda 2 minutes I have a meeting. Nze ngenda mbano mu bantu abagamba nti president yaddayo ekibuuzo baakimubuuzizza n'akiddamu ng'akikola ati nina abantu tebamanyi Museveni CNN oba CNN wati awo mu elections baamu meeting e Nakasero ne bamubuuza nga bamubuuza about Bobi Wine n'agamba Bobi Wine asupportingibwa foreigners. Omukazi n'amubuuza who are those foreigners. Museveni yagaana okukyogera nti oba America oba kino naye yakiddamu ng'akivulunga n'akizza eno. Then ekibuuzo ekirala ne bamubuuza ekirala abantu be batta mu kwekalakasa kwa 2020 who is accountable. Museveni yagaana okukiddamu era yasigala akipalapalanya. So omuntu yenna omukulembeze yenna toyinza kubeera oganze saagala basiraamu nze mpagira bano. Museveni tayagala basiraamu abatta naye saawa zino takukutana bamubajje sibe bali mu mali naye nga tayinza kuvaayo n'akugamba nti sibaagalira banayogera ku b'ekibuli naye ng'ate abatta tabaagala naye akulaga ate abaagala. So Abannayuganda abasuubira nti president oyo omusajja mumuveeko Katonda yamutuwanga kirabo. Toyinza kugenda mu nsi eyo kabadde kakodyo nze katwala nti yabadde katego ka Museveni kubanga abantu abali corrupt bali everywhere. Neyo mu Bungereza abazungu Museveni babadde akozesa okutunyigiriza. For example mu 2020 okutta ekita abantu ekyali e Kampala BBC Ebungereza tebayogera ku mawulire ga kita abantu agali mu Uganda okujjako bantu okwekalakaasa ennyo ne bateeka BBC Kazito ne balyoka bakola ne baleeta ka video kwa clip ne katandika okutrendinga naye nga BBC yali terina walala wonna weyogedde yadde okikuba mawulire ng'omusajja assa abantu over 200. Okitegeera kitegeeza Museveni abadde alina emirandira mwe mubadde temutalaba nti toyinza kubeera president n'oyo omusiru abadde akubuuza luwi nti Bungereza nti oba alina gyakibuuziza naye twagala omuddamu tumugambe nti Uganda eri colonized by Bungereza era Museveni tubadde tumukubye walala wonna nga Bungereza yekyamulina bweti mu 5 nga tetulina we tuyita ate Queen yali mundu mmenye nnyo ya Museveni era Museveni yakoledde Bungereza. By the way Bungereza yakola pusinga be yava mu European Union yekola pusinga ensi egibuludde badde Uganda nga batwala gold waffe. Kyova mulaba ne ono omukazi eyajja oyo Anne Princess Anne eyajja Uganda muloza ali azze kola ki baali baagala bya bugagga bya Uganda yebadde ennaku zino yeyimirizawo Bungereza kuba Bungereza ebadde totally buli kimu kyonna kiri down. So kati oyo omuntu abadde tamanyi nti Bungereza tabidde nnyo ku Museveni oyo mba simanyi kyalowooza.
Thank you for your submission, Bayuda. I have to go with the Mungute. Mindset ye mulalu, mindset mulalu ali wano Bungereza afumbira Mindset ndoza bufumbirwa tugenda mujire ncha tumusabule tujja muddira kale kale lubi mubere bulungi mwenna abagibaddeko. But bye Okay. guys. Thank you. Bye Love bye, you. bye. Thank you for being Ciao. a part of the live. Ciao, ciao, ciao. Lots of love.